Indian Association for Social Science and Health, it is my pleasant duty to welcome you all to this 17th annual conference of the Indian Association for Social Science and Health. We are particularly thankful to the Pondicherry University, its Vice Chancellor, Dean School of Social Science, and Department of Sociology for hosting this important event for the next 3 days. We announced this conference 4 months back. We got a very overwhelming response from the researchers from across the country. We received more than 400 abstracts. And finally, we selected 150 papers for presentation in this conference. And Madam, the theme of this conference, gender, health, and sustainable development. I know it is a theme very close to your heart, and you are working for many years in this field. So as you will see in this conference program, we have 17 technical sessions, 2 poster sessions, 2 memorial lectures. Immediately after this inaugural function, we have Professor John Caldwell Memorial Lecture, which will be delivered by internationally reputed health researcher and administrator, Dr. Soumya Swaminathan. And I would like to emphasize here, Government of India. I am sure the 3 days long deliberations in this conference, we will extend these debates and will provide helpful solutions for policy making. And I also feel that the debates on gender equality need to be conducted with the gender quality also, because gender equality, if it is promoted along with gender quality, that will have larger kind of impact on sustainable development and will make the development more meaningful and impactful. So it is gender, health, sustainable development, global and national perspectives. But if you see what really the sociology people are studying is quite, you can say, in the field of law, the constituency, the constitution, we give equality everyone. Whereas in sociology, we study the inequality in the society. So it is quite contradictory. That's why this subject is always, one is ideal and the other is real. So why we have to study this, all this is, the reality we have to understand and go to the... மாணவர்கள் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து 3 days நடக்குது, 3 நாள் நடக்குது. நீங்களும் உங்களுடைய புது அப்டேட் பண்ணி, உங்களுடைய என்னென்ன புது ரிசர்ச் பண்ணி, நிறைய உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து இன்றைக்கி நம்முடைய பாரத பிரதமர் பார்த்திங்கன்னா நிறைய எஜுகேஷனுக்காக எந்த துறையில் வந்து குறைவாக இருந்தாலும் கல்வித்துறையில் வந்து குறை இல்லாமல் இப்போ நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி வரை கொண்டு வந்துருக்காங்க பாரத பிரதமர். அதெல்லாம் நம்ம பாரத பிரதமர் இவ்வளோ அப்டேட் பண்ணி, ஏன்னா நம்ம நாடு எங்கே போனாலும் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நிறையா உலக நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலேருந்து வரேன்னு சொன்னால் உங்களை வந்து வேக்சினேஷனே கேட்க மாட்டுறாங்க. ஏன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் போட்டாங்கன்றது ஒரு சர்வேயில் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியுது. அதனால் வேறு நாட்டில் போகும்போது நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்குது. The gender parity is at the root of sustainable development. Not only health, but the root of sustainable development. Because without having women given equal status in terms of education, health services, health care, political freedom, political representation, I think the development which all these countries which do not have these is not, in my view, sustainable in the long run. This can be tested, but I think in this seminar, I think you should start with the gender parity as the fundamental variable and as the most important variable, and look how it affects health and how it affects sustainable development. So I'm sure the way the seminar is organized, you will give importance to this topic. I thank the organizers, Professor T.V. Shekhar, for having invited me for the conference. I look forward to the deliberations. Thank you very much. Here mentioned, the yardstick for social development is gender parity, gender equality. Even the development is without the gender equality. It is a transient development. And
our B.R. Ambedkar, the father of the Constitution, said, a country's development can be measured only by the development of the women in that country. Swami Vivekananda said, a country, a bird to fly, it should have both the wings, female and male wings equally stronger, so only the country can fly. But in spite of so much anecdotes and advices, are we following that? I want to highlight this into two forms. One, the responsibility of gender equality, followed by the society, and followed by the women itself, men also. Society. Now the society is having giving ample opportunities. But are we taking it? It is we have to take the opportunities. For example, I am the chancellor of 14 universities in Telangana, rector of this university. When a vice chancellor's conference, I asked the vice chancellors, they told the women students outnumber the men. Then I asked, in which department they are more? Very disheartening to know they are more in the arts, science, and some simple subjects than in the research subjects. So when I asked why the number is very less, for example, I can say because I am a medical professional, before women means they will be only in gynecology. But now, women cardiologists are there, women nephrologists. Not only that, women orthopedicians are there. Before we thought because we have to handle strong bones, so women cannot do orthopedics, but now women orthopedicians are also there. But when I asked the statistics, it's a real statistics. Women were very less in the research activities, research-oriented groups, subjects. And when I asked, they told, because if they are associated with research activities, they have to stay more in the institution and they have to spend more time, which is not allowed by their parents and the society. So still that stigma is there, hurdle is there. As a politician itself, I have felt. As a politician, as a male politician can go and discuss with his counterparts, their subordinates, their leaders at any time, even 2 o'clock, 3 o'clock, night 9 o'clock, they can sit in a general place and they can have a cup of tea and they can discuss for hours. A female politician cannot do that. Immediately, the society comes with a stamp. So even in the highest person in the position, they have to be very careful. In Tamil, there is a proverb, Panamarathu kadila ninnu paal kudicha kuda sandekapaduvanga. So you cannot drink even milk under the palm tree. If you stand under the palm tree, then they will say, oh, she is taking toddy. So this is a society, still we have to travel in this society. So opportunity is given to them. I am very sure when women are given the opportunity, they definitely grab the chances. For example, in Puducherry, with all our efforts, and we thank our Honorable Prime Minister and Home Minister for giving 10% reservation in the professional colleges for the government school students. And actually 10% reservation means approximately 37 to 38 students should be elected. But this is the first time, only less number went for NEET. So 27 students were selected. And I called all of them to Raj Bhavan and I donated, because they are all very from the marginalized families, I donated first year book almost which is 20 to 25,000 of value, and coat and stethoscope. And I was very much surprised. Among 27, only 2 were boys. Recently there was an aviation exhibition conducted at Hyderabad, and I was asking how many women pilots are there. And the aviation director told, highest number of women pilots in India. Even the developed countries doesn't have the number as
India has. So that is the specialized effort. Even now when I travel, most of the women come out and say, Madam Governor is traveling and we are very happy for women empowerment and I am the pilot. I'll be very happy. So this is the opportunities the society is given. As I told our Honorable Prime Minister, schemes. Beti Pachao, Beti Badhao. And Sukanya Samriddhi. I learned Sukanya Samriddhi is the saving scheme for girl children, which they can have some deposits not only in the bank, in the post office. An ordinary uneducated mother also can handle that scheme. So after that I've learned, when the female children are born, immediately they are going and utilizing that scheme. For that only in Puducherry also, when a girl child is born, 50,000 is deposited on her under the CM Girl Child Protection Scheme and Mudra scheme. Honorable Prime Minister is very particular that when 10 people are given loan, 3 should be either a woman or either a SC or a ST. So there is allotment for women so that they become entrepreneur. So much opportunities are given. So this is the society which is supporting the women, and whether the women particularly, they are very capable of taking that help, that is one big question is there. In a lighter sense, I used to say, one of my family known to me, they are very economically poor family, very good educated girls. One boy came, he's also an educated person, came and told to the family, I will marry one of the daughter. I don't want any dowry. So the family, instead of appreciating him, they suspected, why he is coming without dowry? So with good intention, sometimes if it is offered also, so it is really taken in with a pinch of salt. So even the society is ready, whether the gender or whether it's men or women, whether they are taking it with equal opportunity. That is also a very big question. We have to introspect. So first, society should support and the womenhood should take the support. I always say, because women health should be secured. First of all, women don't have the right to be born. It's not now. 30 years back, when I was a sonologist, when we could identify the gender, immediately if we tell it's a female child, even the person who has a male child, even the family first daughter, expecting the first child, immediately the face will shrink. Oh, female child. Some people will continue. At that time there was no law, some people will abort. Then seeing that female children are aborted, infanticide was more, and then a stringent law was introduced so that it should not disclosed and female infanticide will be heavily punished. So the law should be there even to bring the child out and to protect the child. And another study they conducted, under 5 nutritional status of the children, and the statistics showed more male children brought to the hospitals. So all the researchers were very happy. Oh, female children are with more resistance. Female children have less disease. And then only it was presented like that. Female children are more resistant. Female children are immunely strong. So the children who are coming to the OP are more male children. Then only the counter research showed the female children, in spite of the sickness, they are not brought to the hospitals. Immediately when a male child is sick, immediately he is brought to the hospital. But female child, that okay, something. And even in the villages, if you go and ask whether some children will be playing, if you ask, all these are your family children. The eldest of the family, elder lady, she will tell, no, these 2 males are my family, our children, and they are other house children. So they are from next house. No, they are our children only, but they will get married and they will go to the other house.
So they are other house property. When they are telling, even in fifth year they are telling like that. Even I have seen in villages, they will give egg only to the male child. Female child is not in a right to get the egg. So these are things even today we are seeing. So the girl empowerment, the women empowerment, whatever may be the opportunities given to them, the governments are now very eager to protect the girl children and the womanhood. But we have to take the opportunities, whatever may be the help rendered to you, whatever may the society's help to you, you should be eager to grab it. So what all the support you could get, grab it. At the same time, you have to come up in life. That fire should be inside you. That is very important. Whatever thing we feed, whatever the help from the society, the womanhood should have the capacity and the liking to face the challenges so that we can come up in the life. That is my request. Because whatever may, till now, even after 50 years, gender equality, parity program will be there. But I think at that time, men will be fighting for that, not women. Because women are more competent enough. Even in the medical colleges, when I go, more women get gold medals. So boys should be very cautious about that. You also should not recede from your capacity. At the same time, everyone should be united to make our country a great country. So we have to think each one of us are responsible for our development of the society, at the same time development of the country. Thank you so much. நம்முடைய புதுவை சார்ந்த பிள்ளைகளுக்கு நம்முடைய புதுவையிலே வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய திட்டமாக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கு எங்களுடைய துறையின் மூலமாக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை நாங்கள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம். நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இன்றைக்கு நம்முடைய கல்லூரிகளிலே படித்து, புதுவை மாநிலத்தில் இருக்கின்ற அந்த கல்லூரிகளில் படித்து வெளியிலே வருகின்ற அந்த பிள்ளைகளுக்கு உரிய வேலை வாய்ப்பினை நம்முடைய புதுவை மாநிலத்திலே உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும். அது அரசு வேலையாக இருந்தாலும் சரி, அது தனியார் கம்பெனியில் செய்கின்ற வேலையாக இருந்தாலும் சரி, இப்படி எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் அவருக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை வாய்ப்பை நம்முடைய அரசாங்கம் உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த அரசினுடைய நோக்கம். அதற்காகத்தான் பல முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு அதன் அடிப்படையாக இன்றைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு உரிய அந்த பணி ஆணை வழங்குவதற்கான இந்த நிகழ்வு ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு. எனவே இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் நல்ல முறையிலே பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். என்றால் பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கின்ற அனைத்து இளைஞர்களுக்கும், படித்த இளைஞர்களுக்கு எந்த அளவிற்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அதே அடிப்படையிலே தான் இன்றைக்கு புதுவை மாநிலத்திலையும் அத்தகைய நிகழ்வை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அவற்றையெல்லாம் நீங்கள் நல்ல முறையிலே பயன்படுத்தி நீங்கள் வாழ்விலே வளம் பெற வேண்டும், நலம் பெற வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அப்படி புதுச்சேரியில் இருக்கின்ற அத்தனை மாணவர்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பினை வழங்க முடியுமாக என்றால் கண்டிப்பாக முடியாது என்ற காரணத்திற்காக இங்கே ஏறத்தாழ 30க்கும் மேற்பட்ட கம்பெனிகள் கலந்து கொண்டு அதில் அந்த கம்பெனிகள் உலக தரம் வாய்ந்த கம்பெனிகளிலே பணியாற்ற விருப்பம் இருக்கின்ற நம்முடைய மாணவ செல்வங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கான
பணியாணை வழங்க இருக்கின்ற இந்த விழாவிலே உங்களோடு கலந்து கொண்டு இதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இளைஞர்கள் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மற்றும் இன்ஜினியரிங் கல்லூரியை சார்ந்த மாணவர்கள் அத்தனை பேரும் சிறந்த முறையிலே புதுச்சேரிக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற வகையிலே தங்களுடைய வேலைவாய்ப்பினை பெறுகின்ற போது அதற்கான முயற்சியை தாங்கள் எடுக்க வேண்டும். ஏன்னா அரசு துறையிலே கிடைக்கின்ற வேலைவாய்ப்பானது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அதில் இருக்கின்ற பணிகளானது ஒரு குறிப்பிட்ட பணிகளாக எடுக்கின்ற போது அவர்களுடைய திறமையானது அந்த துறையிலே மட்டுமே சிறந்து விளங்குகின்ற வாய்ப்பு இருக்கின்றது. இது போன்ற கம்பெனிகள் இங்கே இருக்கின்ற 30க்கும் மேற்பட்ட கம்பெனிகளாக இதில் கலந்து கொண்டு பங்கெடுத்து உங்களுடைய திறமைக்கு ஏற்ப வேலைவாய்ப்பினை வழங்குகின்ற பொழுது தங்களுடைய சம்பளம் மட்டுமல்ல உங்களுடைய திறமையை பயன்படுத்தி அந்த திறமையின் மூலம் அந்த கம்பெனியானது உங்களுக்கு வழங்குகின்ற சம்பளமானது உங்கள் உழைப்புக்கும் திறமைக்கும் ஏற்ற வகையிலே வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அதனால தான் இது போன்ற வேலைவாய்ப்பு முகாமை ஏற்படுத்தி நம்முடைய புதுச்சேரியில் இருக்கின்ற மாணவிகளுக்கெல்லாம் இது போன்ற வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தருவதற்காக உயர்கல்வித்துறையானது இன்றைக்கு சிறந்த முயற்சி எடுத்து அதில் இன்றைக்கு இந்த மாணவர்களுக்கெல்லாம் வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாதத்தை வழங்குகின்ற இந்த விழாவிற்கு கலந்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இன்று சுமார் 20 நிறுவனங்கள், பெரிய நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு அதில் வேலைவாய்ப்பினை உருவாக்கி கொடுத்திருப்பது என்பது உண்மையை பாராட்டுக்குரிய ஒன்று. இளைஞர்களுக்கு வேலை கிடைக்குதுன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இளைஞர்கள் படித்த இளைஞர்களுக்கு பல நிறுவனங்கள் எந்தெந்த வகையில் வேலைவாய்ப்பினை உருவாக்கி கொடுக்க முடியும் இருக்கின்றதோ, வேலைவாய்ப்பு பெறுகின்ற அளவிற்கு இருக்கின்றதோ, குறிப்பாக தொழில்நுட்பத்தில் பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு பணிகள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றதோ அந்த நிறுவனங்களிலும் பணியாளர்கள் அமர்த்தப்பட வேண்டும், நம்முடைய படித்த இளைஞர்கள் வேலை கொடுக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய எண்ணம். அதற்கு முன்பு நம்ம 23ல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இப்போ 24ல் ஒரு ஆண்டில் பல இளைஞர்கள் சுமார் 650 இளைஞர்கள் நினைக்கிறேன் படித்த மாணவர்கள் பயிற்சியை பெற்று அந்த பயிற்சியின் மூலமாக பலனை இப்பொழுது பெறுகின்றார்கள். இப்போ நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு படிக்கிறாங்க, நிறைய படிக்கிறாங்க. புதுச்சேரியில் கல்வி சிறந்த முறையில் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்ற நம்முடைய படித்த இளைஞர்கள், அதாவது 12ஆம் வகுப்பு படித்த உடன் உயர்கல்வி படிக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி முன்ன இருந்தது. அதுக்கு தேவையான கல்லூரிகள் இருக்கின்றதா, 12ஆம் வகுப்பு படித்து முடித்த பிள்ளைகள் கல்லூரிக்கு செல்ல முடியுமா அப்படின்னு ஒரு நிலை இருந்த பொழுது 12ஆம் வகுப்பு படித்து முடித்த அனைவருக்கும் உயர்கல்வி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கல்லூரிகள் அத்தனையும் தொடங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். இப்போ அத்தனை கல்லூரிகளும் தொடங்கியிருக்கிறோம். புதுச்சேரியில் இல்லாத கல்லூரி இல்லைன்னு சொல்ல அது மாதிரி தொடங்கியிருக்கிறோம். அந்த 12ஆம் வகுப்பு முடித்த பிள்ளைகளுக்கு இப்பொழுது எல்லா கல்லூரியிலும் இடம் கிடைக்கின்ற நிலையை அரசு உருவாக்கி இருக்கின்றது. இப்போ படிக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு அரசால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதேபோன்று வேலைவாய்ப்பு படித்து முடிந்தால் அவர்களுக்கு வேலை கிடைக்க வேண்டும், வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய விருப்பம். எந்தெந்த பிரிவு எடுத்து படிக்கின்றார்களோ அது சார்ந்த வேலைவாய்ப்பு அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய விருப்பம். மருத்துவ படிப்பாக இருந்தாலும் சரி, பொறியியல் கல்வியில் சார்ந்ததாக இருந்தாலும், கலைக்கல்வி படித்த பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களுக்கு தகுந்தவாறு அந்த வேலை கிடைக்கும், தனக்கு வேலை கிடைக்கும்னு நினைக்கிறது ஒரு ஆர்வம், எண்ணம். அது கிடைக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய அரசுடைய எண்ணம். அதற்கு தேவையான பல தொழிற்சாலைகள் நாம் தொடங்க வேண்டும் என்பது அரசுடைய எண்ணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. பல தொழிற்சாலைகள் புதுச்சேரிக்கு வர வேண்டும், அதன் மூலமாக வேலைவாய்ப்பினை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும். ஏன்னு சொன்னால் அரசு பணியிடங்கள் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மிக குறைவாகத்தான் இருக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் பல புதிய தொழிற்சாலைகள் உருவாகி வரும்பொழுது, இங்கே கொண்டு வரும்பொழுது அந்த தொழிற்சாலைகளும் சரி, நிறுவனம் சரி, வேலை கிடைக்கின்ற வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். அப்படி அந்த வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல தொழிற்சாலைகள், பல முதலீட்டாளர்கள் இங்கே கொண்டு வருவதற்கு அரசு முயற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கின்றது. நம்முடைய மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர், அதாவது கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் இது மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகின்றார்கள். பல தொழிற்சாலை கொண்டு வருகின்ற பல முதலீட்டாளர்களை, தொழிலதிபர்களை அழைத்து பேசி ஆர்வம் காட்ட செய்திருக்கின்றார்கள். அதன் மூலமாக ஒரு வேலைவாய்ப்பினை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள். ஏற்கனவே நிறைய பேருக்கு அந்த வேலைவாய்ப்பு இந்த 20 நிறுவனங்களுடைய வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கின்ற இல்லை ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றது. அதனால் உங்கள் அனைவருக்கும் அது மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கும். எங்களுக்கும் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கும் அது மகிழ்ச்சியான நாள். வேலை வாய்ப்பு என்பது அந்த வேலைக்கு பின்பு அதற்கான அனுமதியை கையில் வாங்குவது
வாழ்க்கையிலேயே மிகப்பெரிய அனுபவம். வேலை வாய்ப்புக்கான அனுமதி சீட்டை வாங்குவது எவ்வளவு மிகப்பெரிய அனுபவமோ அதே போல முதலில் நாம் சம்பாதித்து அதற்கான சம்பளத்தை வாங்குவது அதைவிட இனிமையான அனுபவம். ஆக அந்த அனுபவத்தை நீங்கள் பெறப்போகிறீர்கள் என்ற வகையில், அதுவும் காத்திருக்காமல் கல்வியின் இறுதியாண்டு நிறைவாண்டு படிக்கும் பொழுதே உங்களுக்கான பயிற்சி பெற்று அதன் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்க இருக்கின்ற இந்த அனுபவம் என்பது மிகவும் வாழ்க்கையில் இறைவனும் மற்ற இங்கே ஆட்சி செய்பவர்களும் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற மிகப்பெரிய அனுபவம். நான் உங்களுக்கு என்னென்றால், நீங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது அனுமதி சீட்டை வாங்க இருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு 1-2 ஆலோசனை தான். நாம் எப்பொழுதுமே நம்மை முழுமையாக தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். 4 பேரை கூப்பிட்டு இவங்கள்ட்ட வேலைக்கு யாரை இன்டர்வியூ பண்ணாங்கன்னா, உங்கள் திறமையினாலும் உங்களின் அனுபவத்தினாலும் உங்களின் ஆற்றலினாலும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க முடியாத நபராக இல்லாமல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டே ஆகிய நபராக நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் இளைஞர்களுக்கு நான் சொல்லும் அறிவுரை. உங்களை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். இவர்களை எப்படி விடுத்து நாம் நமது இயக்கத்தை நடத்த முடியும்? ஏனென்றால் இன்று அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா 6ல் ஒருவர், ஒவ்வொரு 6வது நபரும் இந்தியர். எந்த நிறுவனத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் மருத்துவத்துறை என்று சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு 4வது டாக்டரும் இந்திய டாக்டர். ஏன்னா இந்தியர்களை விடுத்து அவர்களால் எந்த இயக்கமும் எந்த நிறுவனமும் நடத்த முடியாது. அந்த அளவிற்கு திறமையாளர்களாக இந்தியர்கள் இருக்கிறார்கள். அதே போலதான் நமது திறமையை நாளும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் அவன் வேலை கிடைச்சிருச்சின்னு இல்லாமல் அதற்கு மேலே நம்ம எப்படி மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான். மிக அழகாக இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி முடித்திருக்கிறார்கள். இன்னும் பல 600 பேருக்கு மேலே ட்ரெயின் ஆகியிருக்காங்க. 400 பேர்கிட்ட செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க. அதில் 190 பேருக்கு இன்றைக்கி வேலை வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது என்ற வகையில் மிக்க மகிழ்ச்சியான தருணம் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.